Buenas. Vamos a empezar la 10ª sesión y última de estas jornadas, porque mañana ya serán todo talleres. La sesión de hoy, la 10ª sesión, va a tratar sobre temas de formación. Voy a presentar brevemente las 4 ponencias y luego a nivel particular en cada una de ellas presentaré a cada uno de los ponentes. La primera ponencia va a ser Cátedra gvSIG de Sistemas de Información Geográfica Libre, profesor Bas Vivancos de la Universidad Miguel Hernández de Elche. La siguiente ponencia tratará sobre formación oficial gvSIG de situación actual, certificación por colaboradores y enseñanza universitaria por Pablo Cuadrado de La tercera ponencia será difusión internacional de gvSIG a través de Dissemination actividades de of gvSIG through training activities by Juliano Ramat. Y la última, acciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería actions taken by the Geodesic Engineering College of the University Polytechnic of Valencia for the Masters on Geomatic Engineering by Professor Israel Quintanilla. Let's start with the first presentation. Cátedra gvSIG, Sistemas de Información Geográfica Libre, por el profesor Open Source Geographic Information System. Professor Vivancos comes from the Miguel Hernández University in Elche. He's the head lecturer in his department and he coordinates the Masters on Geographic Information Systems. Muchas gracias por asistir a la presentación de la Cátedra gvSIG, Sistemas de Información Geográfica Libre. Ya comentaré más tarde que realmente nuestro objetivo es conseguir que esta cátedra sea el punto de encuentro de todos los usuarios e interesados en las tecnologías libres de sistemas de información geográfica. Yo voy a ser muy breve en la presentación, voy a dejar paso a Pablo y a Juliano, que van a hablar del proyecto global de formación gvSIG en la que vamos a estar implicados. Voy a hacer una pequeña presentación, los objetivos de la cátedra y el plan de actividades que pretendemos desarrollar para cumplir estos objetivos. Bueno, la Cátedra gvSIG es un convenio de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández y la Asociación gvSIG, que nos viene apoyando desde siempre, con la siguiente composición. Bueno, yo soy Cesario Bas, ya me habéis presentado y tengo el honor de ser el codirector de esta cátedra con Álvaro Anguís, que es el director general de la Asociación gvSIG, secretario de la cátedra, el compañero José Cordero, que se va a hacer todo el trabajo duro. Después, dentro del consejo asesor, está Fernando Borrás, es el vicerrector de Innovación e Investigación de la UMH, que os adelanto que la Universidad Miguel Hernández está muy por la labor de toda la nueva tecnología de docencia, e-learning, e-learning y el material, sobre todo, José Antonio Allén López, también está José Antonio Allén López, García, que él es Mario profesor Carrera, asociado del área de Ingeniería Cartográfica, compañero, pero es también, sobre todo, es jefe del área de inspección de la Gerencia Regional del Catastro de Murcia. Bueno, Manuel Madrid, que es el pilar de todo este entramado. Madrid, Manuel, no te vayas. Muchas gracias, Manuel. Y Mario Carrera, responsable de internacionalización y difusión de la Asociación gvSIG. Como veréis, como verán, es un equipo de primera. Bueno, esta cátedra no se ha creado de manera espontánea. Esto es, y también voy a aprovechar la frase de Manuel Madrid, que es una entrada que hizo en nuestro blog, que comentó UMH gvSIG, una larga y fructífera relación. Ahí cuenta que esta colaboración, bueno, siempre el apoyo de gvSIG a la universidad comenzó el 23 de abril de 2011, donde organizamos una jornada titulada Sistemas de Información Geográfica Libre gvSIG. Esta fue la primera de una colaboración que, gracias a ella, hemos seguido un itinerario que hemos conseguido una serie de principio de títulos propios de la Universidad Miguel Hernández, que es un itinerario formativo que conduce al máster que estábamos hablando, un curso de perfeccionamiento, un curso de experto. Bueno, este tema lo voy a comentar después más con la ponencia de Pablo. En cuanto a títulos propios, después en la docencia oficial utilizamos gvSIG en la docencia, tanto en el máster oficial y en las antiguas titulaciones que ya en extinción, los antiguos ingenieros técnico agrícola, ingeniero agrónomo e ingeniero técnico industrial, especialidad mecánica.
agronomists and industrial engineers, and also in the new degree, which is called Agro-Food Engineering and Agro-Environmental Engineering. The main goals of the professorship are as follows: training and educating, research and development, and knowledge transfer, always within the framework of open source software in GIS. To fulfill these goals, we have an activity plan. But please let me tell you that the professorship has been launched only 3 weeks ago. Was launched only 3 weeks ago. We plan on organizing a number of conferences. Miguel Hernández University will let us use their premises and their room. TV room with top technology. It's like a television set. Besides, as a classroom, it has a lot of e-learning materials and a lot of high-tech. We already have a conference schedule, gvSIG, remote sensing tools, and LIDAR. It's a lecture, it's not a conference, but a lecture by Manuel Madrid on December the 12th at 12. You are all invited, by the way. It will be recorded and broadcast on TV, University TV. We will also develop MOOC courses on gvSIG in English. This will be done by Giuliano. Induction courses to gvSIG and scripting in gvSIG. And we will continue developing our webinars and online conferences through the facilities of Miguel Hernández University using the classroom Adobe Connect. I will show you another slide later which shows all the websites and the social media we use for dissemination, because dissemination is also our goal, disseminating GIS on the social media to try and find a meeting point for all users with an interest in geographic information systems based on open source software. So here is our website on the screen. That website has a blog, so I encourage you to publish your articles, your papers, anything on this blog, and you will find very interesting pieces of work on free software or open source software in GIS. So please send us your papers for them to be posted on the blog and on the website, and for the project, for the gvSIG project, to be further disseminated. We also have a Twitter account, a Facebook account. So basically we want you all to participate, and as Professor Rodríguez de las Heras said, this should be an agora, a square for people to meet and share knowledge. So we are also organizing a competition with prizes, in money prizes. So as from next year, prizes will be given to the best university projects, and that's one of the activities we want to do, together with workshops on gvSIG induction and also cartography maps, because the Geographic Institute has uploaded thousands and thousands of historical maps, which can be very interesting and a good excuse for students to start off in GIS matters. But not only in university,
we also have to consider pre-university students, high school students and vocational studies students, because they should not be overlooked. They are already digital natives, so why neglect them? They should also be included, because I am not a digital native for sure. It is harder for me to understand these things if compared to the younger generation. So that's another goal to us, to try and disseminate and introduce gvSIG not only in university but also at pre-university levels, because it will be very helpful for these students and a complementary course to other subjects in the curriculum. So that's a challenge to us for next year. Next year we want to see pre-university students in this room from vocational studies. So, as I was saying, a prize will be given to the best project, to the best university project. All the requirements and the rules will be published. So basically I want to encourage you to contribute to the meeting point and for all of you to participate, for gvSIG to be disseminated in the global village we dwell. So my colleague Pablo can take over now. Pablo, over to you. He's going to talk about the particulars of this university training.